So welcome to the 19th session. So I hope all of you have written down your points for social contribution, and you've also started implementing it. So now, after reading all the 7 dimensions, just think about this. When you have everything that you have written down in health dimension, you start working on every single goal. And then when you have accomplished everything from health dimension, then you move on to finance dimension and start working on all the financial goals. And once you have that financial abundance, everything in financial dimension is accomplished. Then you think that you want people around to enjoy that money with that healthy body. Then you start working on relationships. Once everything is fixed, then you don't feel like spending time with them. You want to go on a solo trip. Then once you go on solo trip, there's so much revelation happens inside. And then you don't really feel like earning and spending everything for yourself. You want to start giving it. You want to give it all. You get addicted for giving. Can you relate to what I'm telling? But if you see all the 7 dimensions, if you think that every dimension you will reach 10 and then move on to the second one, then you reach the 10, then you move on to 10, move on to the next dimension. This way, we will have to take so many births. Okay, in this birth, we will not be able to reach 10 in every single dimension and then move on. That is why we start in the beginning itself. We want to put effort for health, we want to put effort for finance, we want to put effort for relationships. Even if you are only in 3 in all, okay, it's still worth it. When the social contribution is also 3, travel is also 3, relationship is also 3, and when the health goes 4 or 5, the other dimensions also goes to the next level. So then you feel that it is all spreaded out. You will see people who are very conscious about health. The whole day they will be talking about health, they'll be taking care of health, cooking healthy dishes, eating healthy, and then working out, drinking protein shakes, going to gym for several hours, walking, jogging, marathon. Like that, you will see people completely immersed in health. But still, if they have huge financial problem, if they are not taking care of their financial needs, or everything is sorted out, but their profession is really not something what they really enjoy to do. Every day they go with lot of tension. What's the point of doing all that work for health, right? So our intention and our understanding should be that we will start working on all the dimensions parallelly. That is why I had initially asked you to select 3 from each dimension, right? Just select only 3 for now. In the next, actually, I asked everybody to do this exercise also. Now you have 70 goals, okay? 70 points. Say, suppose you have 70, you have picked 3. Then also you will not be able to focus. How you have to again funnel it down is out of the 70 or out of the 3 that you have picked from each dimension, tell what is really important for you in the next 3 months. Something from your list which has to happen in the next 3 months, then next 1 year, then 3 years. Just try to circle around whatever you have written and mark what is that you want to get accomplished in the next 3 months. Don't pick more than 5. That is the list that you will read every single day, multiple times.
wherever you are, and your focus will be on those 5. You understood, right? What I'm telling? Out of the 7 dimensions, out of the 70 plus goals, pick what is that you need to accomplish in the next 3 months. Every day, your action should be aligned to that. Just spend few minutes selecting that. Raise your hands or write in chat window once you have that short-term goals and long-term goals. 3 months, 1 year, and 3 years. Are you done? Need some time? So now you have clear vision on what are those 5 things that you have to focus for the next 3 months. Every single day you will read, every single activity that you do will be aligned with that. If you are getting distracted, if you're moving away from it, you should always bring yourself back. There is so much joy in going and just putting tick against each of those, and you can also pick it from the bucket list also. Okay, life is so much worth living for our own goals, right? We want to spend our time, energy, everything, money, everything on what we really want. Just know what you want. That itself is the root cause for most of the problems every day. You will be seeing yourself or somebody shouting for everything in a day. If you're seeing somebody who is all the time shouting, all the time unhappy, all the time blaming others,
if you go and check the root cause, they don't really know what they want. If they know exactly what they want, they will communicate that. See, suppose you are having problem with your spouse, you're picking fight, you're talking about many topics. You're just beating around the bush, going from one topic to the other. But you know what? You did this 3 years back when we went there. You did like this. When we got married, when we were newly married, you told like this. You in one of our conversation, you you made this word. You spoke this word. அப்படின்னு, we will pick fight for everything. But what is that we want right now from him? What is that we want in a clearer if we are able to communicate? If you can tell that I am finding it very overwhelming to do all the housework, I need help. It cannot be that abstract. You have to go specific. I need help in washing vessels. I need help in putting the kid to sleep. I need help in driving. I need help for these 2 days. I need help for these 2 hours of the day. I just need you to listen first. Just hear me out. Don't offer any solutions. அப்படின்னு, if you know exactly what you want, then the problem is gone. If you can communicate that. So knowing what you want is definitely important, and knowing why you want. So I told you this in the beginning also, right? Like every time you write something what you want, you should also know why. So they always say, no, there is a mean goal and an end goal. When we write goals, we get fascinated by others' goals, or we get just fascinated by looking at somebody. We might have written goals because of that. I'll tell you an example. So your goal might be to have a 50-inch TV. Okay. Because you saw it somewhere, you got fascinated, you want a 50-inch TV. And you write it as a goal, you start working for it, you do all the analysis, you do all the homework. Anything that you are going to buy, you should always do that homework, right? You analyze which brand is good, எல்லாம் check பண்ணி, the quality, the best price, everything you check, you buy the TV, you bring it home. Then after few months, you observe that the entire family is glued on to the TV and there is no family time happening. Now, why did you even have that goal? Is it because you wanted a better viewing experience, or you wanted you might have had a better family timing before the TV, but after TV, the family timing has come down. Everybody are so fascinated about that big TV, and they're all sitting in front of the TV. They're all completely glued on to the TV. So then you might be questioning your goal itself. So for every goal, you should really ask question why. Why is that you want to lose weight? Why is that you want to change something about your appearance? Right? Is it because of the self-acceptance? So we did this self-acceptance score in the beginning, right? Can we do it one more time now? I want to know how much it has got better. You remember? ஞாபகம் இருக்கா இல்ல மறந்து போச்சா? Long back மாதிரி இருக்கா? அந்த ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுவீங்களா மேம்? Form வந்து it is just the number. So I can pick that form. You can tell me where you are right now. I'll share it at the end of it.
So I have that form. Okay, so what is your self-acceptance score now? What is it, Priyanka, out of 10? 8 akka. So it was actually 4 that time. 4. How about you, Umayal? Akka, 8 kaka. Umayal, Padma, both of you had it as 7. Vidya, all of you had it as 7. 9, ma'am. 9. I'm very, very happy because whatever that 1 or 2 points you improve also, I'm very happy. And this is not an overnight process. This is not like a school college exam where you 10 out of 10 வாங்குறது கிடையாது. It takes time. And the mirror affirmations works like magic for that. Every day you look at yourself and tell that you எனக்கு automatically கண்ணாடி பார்த்தோன்னே I feel like telling I love you. So much so much we might have abused ourselves all these days. So the mirror affirmations, I'm telling you, it is a magic. It's so magical. You might start telling without feeling, or it or monotonous கூட நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம். ஐயோ சொல்ல சொன்னாங்களே சரி ஓகே சொல்லி முடிச்சிடலாம் அப்படி கூட சொல்ல ஆரம்பிங்க. Because just blindly do it. The mirror affirmations will really make that great transformation. So the self-acceptance, I think we did it for our physical appearance and for our core self, right? So I saw that core self. We had different numbers for physical appearance and different numbers for our core self. So I'm very glad it has improved. Now, so next week only we will start the real core spiritual dimension, but today I want to just touch on it little bit. It's like this: you are sitting in front of a lake or any water body. Okay, you see that there are few waves on top of it, and then so it's a very huge lake. Okay, imagine it's a very huge lake, and you see that there are waves on the layer, and then sometimes the waves are big, sometimes the waves are small, sometimes it is still. Okay, but what is going to be there in the deep of the lake? Or maybe imagine an ocean also. Deep ocean, how will it be? Very calm. Very calm. Now, this is where I want you to imagine our mind also. Our mind is like that deep ocean. What happens is, all that we have written down, right? The 70 goals and the 108 wish list. It is all on the surface layer. So we are trying to write it down. We want to first know what it is, and then we start writing it down. So it's all the waves on top. But what is happening inside? Deep inside our mind. When all these goals are written down, the next layer, it will be like that, expecting some appreciation, some approval, some recognition. நம்ம ரொம்ப நல்லவங்கன்னு யாராவது சொல்லிடக்கூடாதா, இவன் எவ்வளோ நல்லவன் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லக்கூடாதா, நம்ம ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிற அந்த ஒரு லேயர் இருக்கும். அதுக்கும் கீழே போனீங்கன்னா, when you go really, really deep inside, all you will see is abundant joy, abundant peace. That is our true nature. So ஒரு பல்ப் இருக்கு, அந்த பல்ப் நல்லா பிரைட்டா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு.
அந்த பல்பு மேல நீங்க ஒரு துணி போடுறீங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு துணி போடுறீங்க, கவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க வேற வேற லேயர் ஆஃப் துணி வச்சு. You have covered that bulb so much that the light is not even seen. இப்ப நம்ம எழுதியிருக்கிற எல்லாமே அந்த துணி மாதிரி தான். But how much ever I tell you, or how much ever anybody with long beard comes and tells you that desire is the root cause for all suffering அப்படின்னு சொன்னாங்க, அப்படியா? அப்ப எப்படி எப்படி ஆசை இல்லாம இருக்கிறது? சரி, இனிமேல் நான் வந்து ஆசையே இல்லாம இருக்கேன், அதுதான் என்னோட ஆசை அப்படின்னு நம்ம வைப்போம், ரைட்டா? How much ever you read, how much ever anybody tells you, you cannot get rid of all the desires. That is why we want to first address those desires. Start fulfilling the desires. As you start fulfilling the desires, so suppose you have 100 desires, when you have fulfilled 10 of it, you will come to a realization that you don't need 50 of it. But for that, you need to know all the 100. Again, this topic is very, very dry and it takes time to understand it. Now, there is this little voice in your head telling that, oh, இதெல்லாம் பயங்கர ஹை கான்செப்டா இருக்குதே, என்னமே புரியலையேன்னு சொல்லும், இல்லைன்னா எனக்கு இது தெரியும்னு சொல்லும். There is always a voice in your head and there is always a conversation in your head, right? Who's making that conversation? It is between who and who? Do you know? You will ask a question, you will tell the answer. You will again ask a question, you will tell an answer. There will be an argument, there will be a conversation. இதெல்லாம் நிஜமா? இது இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பேசுறாங்க, இவங்களுக்கு நடந்திருக்கலாம், பட் எனக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லை தெரியுமா, எனக்கு இப்ப இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்கு. Who's that voice? So that voice is between mind and soul. The mind asks a question, deep inside the soul, it answers. All that explanation, all the defending happens through the mind. But mind sollum, but you know what? எனக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். You might tell that deep inside this is important, but for me this is what is important. Now, this conversation, who is observing? We are observing, right? Who's that we? இத மட்டும் நீங்க யோசிங்க இந்த வாரம் ஃபுல்லா. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கான்வர்சேஷன் பாருங்க. யார் கேள்வி கேட்டாங்க, யார் பதில் சொன்னாங்க, ரொம்ப நேரம் அந்த கான்வர்சேஷன் போய் கடைசியில கன்வின்ஸ் ஆகி ஒரு இடத்துல நிப்போம்ல. Who is that? Just try to understand this. Okay? எல்லாரும் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டு அக்கா, thinking of it. Okay. Because it's a very, very deep concept. If it is happening between Umayal and Vidya, it will be a different conversation. But all this voices is inside yourself. So the whole purpose is to find out that ultimate truth. And in that journey, what the mind will do is, mind will pick and give you from some incident from the past, some incident from some fear about the future. உங்களை இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கே விடாது. It will always bring something from the past, talk about the future, fear about the future. And that's why all our mindfulness practices will help you to come to the present moment and then become an absolute observer of yourself. So let's focus on that observer this week. Okay. I will stop here because this is a very, very deep concept. I want some thought process to be put in it. What do you all think that, what is the purpose of life according to you? To attain moksha. To attain moksha. தெரியல மேம், Moksha? தெரியல, இப்போ வர தெரியல, அதான் கண்டுபிடிக்கணும்னு. எல்லாரும் அதுதான் சொன்னாங்க. எல்லாரும் அதுதான் சொல்றாங்க. பத்மா இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க.
இல்ல எனக்கு இப்போ யாராவது வாட் இஸ் யுவர் த பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு நிஜமா தெரியல. தட் இஸ் வை ஐ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் மை லைஃப். Okay. Others, what do you think is the purpose of life? அக்கா சேம் திங் ஹியர். டக்குன்னு கேட்டா என்ன சொல்றது அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குக்கா. ஸோ ஆஸ் பத்மா சொன்ன மாதிரி நாட் அனலைஸ்ட் yet. ஏன் எதுக்கு வை வாட் அதெல்லாம் இன்னும் அனலைஸ் பண்ணாத மாதிரியே அப்படி போயிருக்கு. You might know your grandparents or parents who are no more, right? So அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க, இருந்தாங்க, அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க, சாப்பிட்டாங்க, கல்யாணம் பண்ணாங்க, குழந்தை பெற்றாங்க, குழந்தைங்களை கவனிச்சிட்டாங்க, அப்புறம் ஒரு நாள் இறந்துட்டாங்க. What was the purpose of their life? We are also going to follow the same path, but what is the purpose? Or why even we want mukti? ஏன் இன்னொரு தடவை பிறந்தா என்ன? ஏன் பிறப்பு இல்லாத வாழ்க்கை? ஓகே, இன்னொரு 1000 தடவை 1000 பர்த் தான் இருந்துட்டு போகுது. We will not, fortunately, we will not remember the other births. Such a fortunate thing. So what, this might be our 1000th birth, this might be our 100th birth. We don't know. எவ்வளவு நாள் மேம் இதே பண்ணிட்டு இருக்க முடியும்? So sometime I get that thought. Whenever there is a low point and a high point, it is getting repeated again and again. How long we are going to be in this high and low? There has to be end to it. So you said it right. Only when there is a low energy. இல்ல நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் இட்ஸ் ஓகே, எல்லாம் இப்படியே இருந்துக்கலாம், இன்னும் நிறைய பிறப்பு எடுக்கலாம்னு இருக்கும். எப்ப நம்மளுக்கு லோ ஆகுது, என்னடா இந்த பொழப்பு, எதுக்குதான் இப்படி மனுஷனா பிறந்து திருப்பி இப்படி அனுபவிக்கிறோம்னு இருக்கும். Just start thinking about it, okay? So let's get into that next level of thinking mode. Start observing, start thinking about what is the purpose of life. And today what we discussed, I want you all to hear a song. I'll send that song, okay? So அதுல சொன்ன மாதிரி உள்ள போய் திமிங்கலத்தையே எடுத்துட்டு வந்தாலும் மறுபடியும் ஒரு நெத்திலி மீன் வேணும்னு கேட்கும். எவ்வளவு இப்ப நீங்க எழுதிருக்கீங்கல்ல, 6 மாசம் 5 மாசமா நீங்க எல்லாரும் நிறைய எஃபர்ட் போட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன டார்ச்சர் தாங்க முடியாம எழுதிருக்கீங்கல்ல, ஒரு டைமென்ஷன் எழுதிருக்கீங்க. இப்பதான் இவ்வளவு எழுதி முடிச்சு திருப்பி 108 ஆசை எழுதணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் யூ வென்ட் அண்ட் சர்ச் நூக் அண்ட் கார்னர், எல்லாமே உங்க புக்ல இருக்கு. இப்போ உங்க முன்னாடி கடவுள் வந்தா நீங்க எடுத்து அந்த புக்கை கொடுத்துட்டு எனக்கு இது எல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அவ்வளவு இருக்கு. அதுல ஒண்ணு ஒண்ணா எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்குது. ஆனாலும் ஒரு void வரும். When everything you are ticking off also, there will be a void. But you don't have to believe it, or you don't have to believe what everybody says. You can realize yourself. நீங்களே போய் ஒன்னொன்னா எடுத்து வெயிட்ட குறைச்சு சூப்பர் ஃபிட் ஆகி அந்த போட்டோஷாப்பை முடிச்சு சூப்பரா ஃபினான்ஸ் வந்து அதை எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கூட எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் டிராவலும் பண்றேன், சோஷியல் கான்ட்ரிபியூஷனும் பண்ணிட்டேன், என்னோட பக்கெட் லிஸ்டும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிக்கெட் போடுறேன். ஆனாலும் ஒரு வாய்ட் வரும். Because the human design itself is like that. The design. This is not something right, wrong. The design itself is like that. That is what we will see deep in the spiritual dimension. So this song is very, very beautiful. That ஆசை எல்லாம் கடலின் மேலே தானே, உள்ளுக்குள்ளே ஆனந்த தாண்டவம் தானே. Don't we want to experience that bliss at least once? The only way you can experience that is by sitting with eyes closed and becoming that observer. அதுக்குதான் மெடிடேஷன் அத்தனை ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ்மே சொல்ற ஒரே பிராக்டிஸ். நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க, நீங்க எங்க வேணா போங்க, என்ன வேணா பண்ணுங்க, சிட் வித் யுவர் ஐஸ் க்ளோஸ்ட். You can be the most worst person in the whole world. You could have done something terrible.
Just sit with your eyes closed. You will still feel that bliss inside, right? So I will stop it here, but I want you to start thinking in those lines. Okay. And for this week, we will enter the kitchen. So let's do the refrigerator cleaning first. The first thing is take a before picture, open the fridge, take a before picture, empty it completely. எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சிருங்க first. From the fridge, inside the freezer, in the door, வெளியே ஒட்டி இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துட்டு கம்ப்ளீட்டா do a cleaning, wash it, wipe it. It should sparkle like a new fridge. And then from the things that you have kept outside, throw everything that has expired. நிறைய எக்ஸ்பயர் ஆன பொருள் வைக்கிறதுக்கு தான் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So throw whatever is expired or which you are not using for a very long time. And then now invest on good containers, glass boxes, tiffin boxes to store things in your fridge. You have saved money, right? 5 months are நிறைய நீங்க வந்து you have not bought many things like you used to buy. But fridge, kitchen, you're spending so much time in kitchen. It should be in a way that it pleases you to do more cooking. So neat store பண்றதுக்கு என்ன தேவையோ, don't mind buying that. Don't keep anything in the plastic covers or the polythene covers. It is really worth storing it in a container. But before you do that, question yourself if you really need each of it. When did you use it last? And make sure your fridge has 50% space. At least 50% there should be a breathing space. And veggies and fruits and all which you will consume in the next 1 or 2 days, you can keep it outside. Which needs to be perished, like whatever needs to be kept in the cold temperature, only that you can keep it in the fridge. And always you should know what is there inside, so that way you can plan what to buy. One strategy that had helped me is to buy fruits and vegetables that I need only for the next 3-4 days. I don't buy it for longer. For the next 3 or 4 days, what I need, it should be there. Every day I keep checking that. So you can also follow that. If you have shops nearby, if you have somebody who can home deliver, please develop that relationship with your nearby vendors. Whenever you call, you should get it immediately. And madri, you try to buy from the same people. I know whoever is staying abroad, we have their own challenge. For Indian stores, you have to go. But you decide that based on your shopping frequency. But the fridge is not a storage box. You store it and the next day you throw out. Right? So inside and outside, it should be sparkling clean. Every time you open the fridge, you should smile. You should look at that smile, face and smile. Clean பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சும்மா திறந்து பார்த்துட்டே இருப்போம்ல அந்த மாதிரி. So this week just do only the refrigerator. We will do more of kitchen in the coming weeks. So mindfulness, remember all this and remember these questions and try to ask yourself and that's it. Yeah. Spirituality, we will enter more deep inside spirituality in the coming weeks. But if you have questions, you can ask me. Ma'am, fruits எங்க வாங்குவீங்க மேம் நீங்க தாளம்பூர்ல? Fruits where do you buy? அங்க இருக்க பிளேஸ் பக்கத்துல ஒரே ஒரு ஷாப் தான் இருக்காங்க, அவ்வளோக்கா காய்னால. எங்க இருக்கீங்க நீங்க? ஓலச்சேரி, தாளம்பூர்ல இருந்து ஒரு 5 minutes பின்னாடி இல்ல? ம். எல்லா இடத்துலயும் வாங்குவேன் பத்மா. I buy from everywhere. Street vendors, பழமுதிர் நிலையத்துல. Sometimes I go to புதுப்பாக்கம் J Farms போவேன். அங்க வந்து ஆர்கானிக் கிடைக்கும். If I go inside city, then I buy from there. பழமுதிர் எங்க இருக்கு மேம்? இங்க தாழம்பூர் ஜங்ஷன்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கடையிலயும் வாங்கியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். But if I really want organic, I go to ஹிராநந்தினி இருக்குல்ல? ஆமா. அதுக்கு வெளியில ஆர்க் ஃபார்ம்னு ஒரு கடை இருக்கு. ஆர்கானிக். என்ன ஃபார்ம்? ORG, ஆர்க் ஃபார்ம். பப்பாயா எல்லாம் அங்க நல்லா பப்பாளி
அது ஆர்கானிக் நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். ஆனா நான் மோஸ்ட்லி இந்த ஆர்கானிக் பனானா, பப்பாளி அதெல்லாம் அங்க வாங்குவேன். சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் மேங்கோ தான் அப்புறம் எல்லா பக்கம் வச்சிருக்காங்க. மேங்கோ ஓகே, அது நிறைய இடத்துல கிடைக்கும். பலாப்பழம் இங்கதான் அந்த தாழம்பூர் ஏரி இருக்குல்ல, இந்த ஏரி ஆமா ஆமா அங்க okay. எப்பவுமே பாத்துருக்கீங்கல்ல. அக்கா, how far is your progress to US கா? எப்போ அதுக்கு பேக்கிங் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கு? இன்னைக்குதான் லாஸ்ட் கிளாஸ் இந்த வீட்ல இருந்து. ஓ, அடுத்த வாரம் ஊர்ல இருப்பேன். ஓ நெக்ஸ்ட் வீக்கே போயிருந்தீங்க. ஓகே ஓகே. next week 16th class from கிளம்புறேன். 16th ஜூலை 16th. இன்னைக்கு என்ன 29th. இன்னைக்கு 29th கா. So July 16th I'm leaving from Chennai. அப்ப next week also you will be in Chennai only no? தாழம்பூர் அங்கதானே? இல்ல நான் இல்ல இப்ப இந்த வாரம் ஊருக்கு போயிட்டு திருப்பி 1 வீக்ல வருவேன். 12th திரும்பி வந்துட்டு 16th கிளம்புறேன். So இந்த வீடு வந்து இந்த வீக்ல வெக்கேட் பண்றேன். This week coming Wednesday, Thursday. யூ ஆர் ரெண்டிங் அவுட்டா மேம்? கொஞ்ச நாள் முன்னாடினா நான் வந்திருப்பேன் மேம். இப்பதான் மாறணும். அலைஞ்சு தேடிட்டு கிளாஸ் இருக்கோம். எடுத்து ட்ரையோ பார்ட்டிசிபென்ட்க்கு வீடு கொடுக்குற மாதிரி சந்தோஷம் வேற எதுவுமே இல்ல. இது ஓகே. ஐ கைண்ட் ஆஃப் செட் மை மைண்ட். எல்லாரும் கேக்குற கேள்வி, நாங்க போறோம்னு கூட யாருமே சோகமாகல. இந்த வீட்டை என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த வீட்டை என்ன பண்ணுவீங்க. தெரியல, இது வந்து ஒரு 6 months முன்னாடி தான் கொஞ்சமாச்சும் எனக்கு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்போ வந்து அப்சல்யூட்லி சோ நில். ஓகே, அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், நீங்க என்னதான் ஒரு 5 star ஹோட்டல்ல போய் தங்கினாலும் நெக்ஸ்ட் டே செக் அவுட் பண்ணணும்னா செக் அவுட் பண்ணி தானே ஆகணும். நான் செக் அவுட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. And with all the travels, that's where the mind expands actually. One day you might be staying in a very, very good hotel. The next day, so we were traveling, right? In Arunachal, we stayed in Assam for a day, then again Arunachal Pradesh for a few days, and then we came back to Guwahati and stayed in a studio apartment type la or naal thanganom. So every time you enter a new staying place, you get excited to see that room. Open பண்ணி ஓ நல்லா இருக்கு, நீட்டா இருக்கு எல்லாம் சொல்லுவோம். அடுத்த நாள் திருப்பி அங்கிருந்து கிளம்பி அடுத்த இடத்துக்கு போயிடுவோம்ல. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு இப்போ. என்னோட ஸ்டே இங்க 6 years, I think that was my tenure. So I've enjoyed every single day of the 6 years here. So maybe it is meant for another family to enjoy this. So I'm fine to check out from here.